Hi again. Hai, Kita sambung ah. Kita sambung. baik, baik. Alright, kita sambung dengan lecture 2. This is still a discrete random variable, but we are going to focus on find the probability from a probability distribution table or function. Nak cari probability daripada PDF ataupun from cumulative distribution function. Maksudnya kat sini dia akan bagi sama ada dia akan bagi PDF ataupun cumulative distribution function. So then dia akan tanya soalan nak cari probability. Okay, and then find the expectation and variance of discrete random variable. Nak cari expectation dan variable dan variant. Okay. So first kita kena tengok dulu how to find probability. So ni in general lah. Yang pertama tadi Meda dah explain. Probability of X equals to A. Kalau nak cari probability of X equals to A, probability of X less or equal to A minus probability of X less or equal to A tolak 1. Ini kalau probability lah. Okay. So kalau nak guna kumulatif, ini nak guna kumulatif. Kumulatif distribution. Okay. So dia akan jadi FA tolak FA tolak 1. Okay. So dia tengok depends kepada soalan lah. Kalau ada PDF kita pakai yang atas je. Kalau ada kumulatif kita pakai yang bawah. FA tolak 1. Dia depends kepada soalan. Okay. Alright. So then kalau yang kedua probability X more than A. Contohnya kalau probability less or equal to A. So jadi kita tak nak A, jadi kita kena buang A sekali. So dia akan jadi, ni ingatlah ni. Probability X more than A is equal to 1 minus probability of X less or equal to A. Okay. Ataupun kalau guna kumulatif 1 minus FA. Okay. So kalau contoh guna yang atas ni, probability X more than 3 is 1 minus probability, kalau guna yang atas ni Px more than 3 is equal to 1 minus probability X less or equal to 3. So kita tak nak kita punya 3 tak nak. Tapi kita nak start dengan 4 sebenarnya. So jadi kita kena buang 3 ni. Ni buanglah yang kat sini. Okay. So jadi alright. Yang ketiga, probability X more or equal to A is 1 minus probability X less or equal to A minus 1. So jadi ini adalah 1 minus FA tolak 1. For example, probability X more or equal to 3, which is 1 minus F2. Okay. And then, yang keempat, probability X less than A is probability X less or equal to A minus 1. Okay. So, cara sebenarnya tak perlu hafal pun. Sebenarnya kita boleh tengok kalau contoh, probability X less than 3. Okay. Kita nak probability X less than 3. 3 tak nak. So dia sebenarnya start dengan 2. So jadi dia kena ambil semua tolak dengan probability X more or equal to 2. Okay. So ini sebenarnya probability X less than 2. Okay. So ini sebenarnya kalau nak kira dia kena tolak lah sebenarnya. Okay. So that's why probability X less than 3 is F2 . Okay. Alright, seterusnya probability X less or equal to A. So this is probability. This is actually FA. FA. So probability X
less or equal to A is FA. Kalau ikut definition sentiasa mesti ingat Fx is equal to probability X less or equal to X. Ni definition untuk kumulatif. So jadi probability X less or equal to 3 is F3 ya. Alright. And then yang keenam, probability X in between A and B. So maksudnya X more than A less than B is probability X less kat sini. Kalau bayangkan sini, contoh kat sini dia bagi probability X more than 2 less than 5. So dia macam ni kawasan yang dia nak. Okay. So jadi dia punya start dia kat sini dengan kat sini antara 3 hingga 4 ya. Okay, so that's why kat sini kita start dengan F4 tolak dengan F2. Tak boleh dekat F3 sebab F3 nak. So kita buang F2. So jadi F4 tolak F2. Dia kena start sini. Buang kat sini. Ni F4 tolak F2. Okay, so jadi probability X less or equal to 4 minus probability X less or equal to 2. Okay. So then, dia kena tengok bila kita buat soalan, kita akan tengok macam ni lah. Tak perlu hafal sangat pun sebenarnya. Jadi lama-lama akan ingat. And then yang ketujuh, probability X more or equal to A less than B. This one is FB minus A. Sorry, FB minus 1 minus FA minus A. So for example, probability X more or equal to 2 less than 5. This one is F4 minus F1. So kalau medium buat, sini 2, sini 5. 2 ni include, 5 ni tak include. So dia punya starting dia adalah dekat 2 dengan 4. So jadi kita ambil F4 buang dengan F1. Okay, so dia kena buang dekat F1. Okay, so jadi alright. So yang ke-8, probability X more than A less or equal to B. So this one probability X less than B, X less than or equal to B minus probability X less or equal to A. Okay. Contohnya dia bagi kat sini probability 2 hingga 5, 2 tak include tapi 5 include. Okay. So jadi dekat sini dia mesti start dengan 5. Yang ni kena start dengan 3. So jadi F5 tolak dengan F5 tolak dengan F2. Okay. So that's why dia jadi macam ni. Okay. And then yang ke-9, probability X more or equal to A less or equal to B is Fx less or equal to B minus Fx less or equal to A minus 1. For example, kat sini dia bagi probability X more or equal to 2. 2 include, 5 also include, less or equal to 5. Okay, so jadi dia punya start dia dekat 5 kat sini. Tapi sini pun 2. Dua-dua ni include lah. 2 dengan 5 include. So jadi nak kira dia ambil 5, F5 tolak dengan F1. Tak boleh buang dua-dua include lah. So F5 tolak F1. So sini dapatlah macam ni. Alright. So contohnya kita tengok example terus. Example 1. A fair die is rolled. Okay. Dadu tu dibaling lah satu kali saja. Okay. So if X represent the number on die, show that X is a discrete random variable. So jadi kita nak show X is a discrete random variable, kita mesti cari summation of Px equals to X sama dengan 1. Okay. Untuk show ni, kita kena show summation Px equals to X equals to 1. Okay. So jadi soalan yang seterusnya dia nak find probability X more than 3, find probability X more than 1 less or equal to 5. So jadi yang pertama
kita kena show Px equals to X equals to 1. So jadi kita kena buat PDF dulu baru kita dapat cari probability X equals to X equals to 1. Okay, first declare dulu. Tulis dulu. Let X represent number on die. Number on die. Okay, number yang dekat dadu. So kalau dekat dadu, possible outcome dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jadi possible values of X is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat table kita X kita suppose 0. Tak ada 0, sorry. 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. And then kita cari dia punya probability dia. Okay. So actually dia hanya setiap satu value tu 1, 2, 3, 4, 5. Probability dia is actually 1 over berapa? And X dia berapa? Ada 6 value. So okay. 1 over 6. 1 over 6, 1 over 6, 1 over 6, 1 over 6, 1 over 6 and 1 over 6. Semua setiap satu is 1 over 6. So jadi to show that X is a discrete random variable, so jadi kita kena totalkan Px equal to X. So we need to find summation Px equals to X. So 1 over 6 plus 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 1 over 6. So then we calculate, we get is equal to 1. So then after kita dah dapat summation Px equals to X equals to 1. So therefore, tulis dia punya conclusion lah. X is a discrete random variable. Okay, so jadi dia kena ada reason dia lah. Reason dia kat sini, summation Px equals to X equals to 1. Okay, so jadi dia punya conclusion dia, X is a discrete random variable. Okay, and then next we want to find probability X more than 3. Okay, so jadi kita nak cari probability X more than 3. Okay, since kita ada PDF, so jadi kita baca kat table ni lah. So kalau probability X more than 3, 3 include tak? Tak include. So sama ada dua lah awak boleh buat. Sama ada awak buat dia probability X more or equal to 4. So kalau more or equal to 4, so dia akan jadi probability X equals to 4 plus probability X equals to 5 plus probability X equals to 6. Okay, so jadi 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6. So there you get 3 over 6 which is 1 over 2. Okay, ini kalau Px more or equal to 4. Ataupun boleh buat dia or dia terbalik sikit lah. Kalau terbalik, let's say probability X more than 3 tapi awak buat dia 1 minus probability X less or equal to 3. Okay, kalau boleh cari yang paling sikit dah kira lah. Okay, so jadi yang ni dia akan jadi 1 minus probability X equals to 0 plus Px equals to 1. Tak ada 0, 1. Sorry. Dia selalu start dengan kosong. 1, 2 plus probability X equals to 3. Macam ni. Okay. So jadi dia akan jadi 1 minus 1 over 6 plus 1 over 6 plus 1 over 6. So then you get 1 over 2. So mana-mana pun boleh. Ikutlah kalau macam discrete dia tak ada masalah.
Kalau dia, sebab discrete dia memang sangat penting kan tanda sama dengan. Kalau probability X more than 3, kita dah boleh nampak kat table sebenarnya. PS equals to 4 plus PS equals to 5 plus PS equals to 6. Boleh tambahkan saja. Congak pun boleh sebenarnya. Sama juga kalau kita nak cari sama juga kalau kita nak cari yang seterusnya, kita nak cari probability 1, X more than 1, less or equal to 5. Okay. Kalau ikutkan yang ni, satu include tak? Satu tak include. So maksudnya ini dalam erti kata lain, ini sebenarnya probability X more or equal to 2, less or equal to 5. So dia mesti start dengan 2 sampai 5. So maksudnya probability X equals to 2 tambah PS equals to 3 tambah PS equals to 4 tambah dengan PS equals to 5. Okay. So jadi this one is probability X equals to 2. Dia start dengan 2 tambah probability X equals to 3 tambah probability X equals to 4 tambah dengan probability X equals to 5. So jadi 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So then we get 4/6. So 4/6 we can simplify to 2/3. Okay, so kalau discrete kita boleh kalau ada probability kita tengok saja. Tengok tanda tu, tanda less than dengan less than or equal or more than or equal. Tengok dia include ke tak include. Okay. Okay, tapi kalau kumulatif, kalau involving dengan kumulatif, okay, kalau involving dengan kumulatif, yang ini awak kena guna yang kumulatif punya lah, yang dekat table, yang bahagian bawah lah, dekat table yang pada muka surat 106 tu yang bahagian bawah. Okey, kalau kumulatif pula mesti diingat definition untuk kumulatif tu kena ingat fx equals to probability of x less or equal to x. Okay, so dia bagi kat sini kumulatif of discrete random variable x is shown as below. So boleh nampak sini x, sini fx. X dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan fx dia is yang dia bagi ni lah. Okay, soalan yang pertama dia nak probability x equals to x. Okay, kalau based on definition lah, probability x equals to 3 is actually probability x less or equal to 3 minus probability x less or equal to 2. Kalau based on yang ni, probability x equals to a is equal to probability x less or equal to a minus probability x less or equal to a minus 1. Okay, so jadi probability x less than or equal to 3, this one is actually, kalau based on definition cumulative, this one, so jadi this one is actually F3 minus, yang ni pun samalah, this one is F2. So F3 minus dengan F2. F3 kat sini kita boleh baca is 0.67 minus dengan F2 0.32. So then we calculate, we get 0.35. So jadi probability of x equals to x is 0.35. So jadi dia punya kiraan dia is actually F3 tolak F2. F3 tolak F2. Kita dapat F3 ni sebab based on probability x equals to A is equal to probability x less or equal to A minus probability x less or equal to A tolak 1. So then we get F3 minus F2. Okay, so then untuk B, for B, probability x more than 2.
Okay. Kalau nak guna kumulatif, dia kena guna simbol dia less or equal. Kena ingat kalau nak guna kumulatif, dia mesti less or equal. So kalau less or equal, this one is suppose 1 minus probability x less or equal to 2. So then daripada sini 1 minus F2. Okay. So 1 minus F2. So then 1 minus 0.32. So then we calculate, we get 0.68. Okay. So Px less or equal to 2 ni, this is actually F2 ya. F2. Okay. So then how about C? Okay. C dia nak probability X, yang ni less lah. Tak tahu kenapa jadi simbol macam ni. Dia ada equal. Okay. Probability X more or equal to 2, less or equal to 4. Okay. Probability X more or equal to 2, less or equal to 4. So then, this one is actually, kalau kita buat number line 2 dengan 4, sini include, sini pun include. Okay. So jadi, dia nak 2, dia nak 4. Okay, 2 dengan 4. Jadi kita nak buat cumulative probability. Dia buat colour lain. This one. Probability X less or equal to 4 tolak dengan probability X less than 1. Okay, dia akan jadi probability X less or equal to 4 minus probability X less or equal to 1. Okay. So 2 tak boleh buang 2 sebab dia include. Dia nak yang warna merah ni, yang merah garis ni yang kita nak. Kita nak in between 2 and 4. Bukan in between. From 2 to 4, sorry. From 2 to 4. So jadi kita kena start dengan 4 tolak dengan yang sebelum 2 which is 1 So jadi then this one is actually F4 minus F1. So F4 from table F4 is 0.90. So minus with 0.20. So then 0.90 minus 0.20. So then we get 0.7. Okay. And then the last one, we want to find the median. So since we have a cumulative, so then we use Fm is equal to 0.5. So jadi kita tengok dekat table yang mana yang cukup 0.5. Okay. Kalau tengok kat sini F1 is 0.20, tak cukup 0.5. F2 is 0.32, tak cukup 0.5. But F3 is 0.67. So ini yang paling cukup 0.5. So jadi since F3 is equal to 0.67, so therefore median is equal to 3. So median duduk dekat X equals to 3 lah. Okay. Kalau 2 dia tak cukup lagi. Kalau 2 is 0.32. Jadi tak boleh consider median is equal to 2. Mesti consider median is equal to 3 because dekat situ baru cukup 0.5 Fx je. Okay. So ini kalau nak cari probability guna kumulatif. Soalan example 2 kalau nak guna kumulatif. Soalan example 1 kalau nak guna PDF. So awak kena tengok perbezaan antara example 1 and example 2. Okay. Then kita move kepada expectation of X. Discrete. Ini untuk discrete random variable. Okay. How to find expectation? What is expectation? Actually, expectation or kadang-kadang kita guna words expected value. Okay. Sama ada kita guna dia, sebut dia expectation of X or expected value of X. Okay. Is actually, ini adalah mean of X. Ini adalah mean of X. Okay. Denoted by mu or EX. Okay. So, kalau dia sebut mean tu adalah EX EX ni for expectation or expected value of X. Nama dia ada dua lah. Okay.
Alright, so to find expectation of x, ex is equal to summation x multiplied by px equal to x. X multiply px equals to x. So let's say 0 x0 multiplied by px equals to 0. So this one is summation. Is sum. Hasil tambah semualah. So maksudnya kalau let's say kita ada table PDF, di PDF So ni x, sini px equals to x. Contohnya kita ada 0, 1, 2. Okay. This one is 1/3, 1/3, 1/3 let's say. So jadi summation x px equal to x means that 0 times 1/3 plus this one darab, this one pun darab, this one pun darab. So jadi setiap ni kita akan tambah lah. Okay. So dia lagi 0 multiply 1/3 plus 1 multiply by 1/3 plus 2 times multiply 1/3. So this one is summation x px equals to x. Okay, so then we get ex lah. So this one kita cari ex. Okay. Then expectation of any function of x. Okay, so from the definition of expectation, ex is summation x px equal to x. Can be extended to any function of random variables such as 3x, x squared or x minus 2 cube. Okay, if x is a discrete random variable with probability distribution function px equals to x, then the expectation of any function of x gx is given by egx is equal to summation gx px equals to x. In particular, okay, let's say gx is equal to ex square. Okay, so then we want to find ex square, which is summation x square px equals to x. So maksudnya kat sini summation x square multiply by px equals to x. So ini benda yang sama macam tadi, cuma kat sini kita kena square dia punya x. So maksudnya untuk ex square, so this one is 0 square multiply 1/3 plus 1 square multiply 1/3 plus 2 square multiply by 1/3. Okay. So jadi kita squarekan bahagian x tersebut. So this one is ex square. Okay. So summation x square multiply px equals to x. Okay. So jadi important properties of expectation, we have 3. Ea is equal to a, where a is constant. Contohnya, let's say we want to find E2. So means this is actually 2. Kalau E2, 2. Kalau E10 is 10. Let's say we want to find EAX. So this one is become AEX, where A is a constant. For example, E3X. So means this one is 3EX. Kerana keluarkan 3 tu. 3 ni keluar kat depan. So jadi 3EX. Okay. If let's say EAX plus B. So it's become AEX plus B. So maksudnya kat sini E2X plus 4 let's say. So means that this one is 2EX plus 4. Okay, E2X plus 4 is 2EX plus 4. Okay, so ada 3 kat sini lah. Kalau dia constant, dia dapat constant. Kalau dia ada X, depan tu dia akan keluar. Kalau E3X dia jadi 3EX. Kalau E4X jadi 4EX. Kalau E3X, kalau dia combination 1 dengan 2. Okay, so dia akan jadi yang X tu dia kena keluar depan. Yang constant tu dia tinggal constant lah.
Kalau contoh E2X tambah 4, dia jadi 2EX tambah 4. Kalau contoh E3X tambah 5, 3EX tambah 5. So dia akan jadi macam tu lah. So yang nombor 3 ni adalah combination between 1 dengan 2. Okay. Yang ini properties ni terpakai untuk discrete dengan continuous lah. Properties of expectation ni terpakai untuk discrete dan continuous. Yang atas ni tak nak cari expectation tu, nak cari EX dengan EX square tak terpakai. Ini hanya untuk discrete. Yang Miriam kata tadi summation X, PX equals to X tu, ini hanya untuk discrete. Okay. Properties ini sahaja yang terpakai untuk discrete dan juga continuous random variable. Alright, kita tengok example 3 ya. Okay. Dia kata, dia bagi kat sini, the probability distribution of a discrete variable X is given as follows. Dia bagi PDF. Dia given PDF of discrete random variable X. Okay. So we have X, 1, 2, 3, 4, 5 and probability X equals to X as follows lah. X1 until 5. Okay. Calculate EX. Calculate EX, expectation of X. Okay. So the formula for EX is EX equals to summation X multiplied by PX equals to X. So then to get EX is actually we multiply X with PX equal to X. So darab ini kena darab. Kena multiply. Then setiap satu kolom ni kita akan multiply and then kita akan tambah lah. Ni tambah. Okay. Means that 1 multiplied by 0.1 plus 2 multiplied by 0.3 plus 3 multiplied by 0.3 plus 4 multiplied by 0.2 plus 5 multiplied by 0.1. So then we calculate, we get expectation of X is 2.9. Okay. So maksudnya X ini X darab PX lah. X darab PX, X darab PX. So kita ada 5 semuanya. So that's why lah kat sini ada 5. Okay. So then kita totalkan. So we get EX equals to 2.9. This is direct question lah. Okay, ni pengenalan how to calculate EX. Okay, so then kita move kepada example 4. Okay, yang ni yang involve semua yang kita ceritalah sampai properties. Okay, dia kata example 4, the probability distribution of a discrete variable X is given in the table below. So samalah dia bagi X dan juga PX equals to X. Okay. X kat sini dia bagi 1, 2, 3. Okay. The first question, we want to find E2. Okay. Soalan A, dia nak cari E2. Okay. So by from important properties of expectation tadi, from properties tadi, EA is equal to A. So kalau A itu constant, so dia akan jadi EA is equal to A. So jadi if E2, so then it's become 2 lah. So jadi E2 is equal to 2. Okay. So ini follow properties. Alright. How about B? B, EX. Okay, EX, if we want to find EX, so then we need to use the formula summation X multiplied by PX equals to X. Okay, so yang ni kena buat macam example 3 tadi. So kena darab 1 darab dengan 1/6, 2 darab 2/6, 3 darab 3/6 and then kena tambah. Okay, so then 1 multiplied by 1/6 plus 2 multiplied by 2/6 plus 3 multiplied by 3/6. So then we calculate, we get expectation of X is equal to 7/3.
So yang ni kita kira, calculate guna calculator. So then we get 7/3. And then after that, we want to find seterusnya for C ya. Okay, for C, for question C, we want to find expectation of 5x plus 2. Okay, from properties, EAX plus B is become AEX plus B. So for this case, kita akan dapat 5EX plus 2. Okay, so 5EX plus 2. So EX kat sini, we need to substitute with 7/3. So kat sini kita dapat dekat B, EX is 7/3. So then E5X plus 2 is 5 multiplied by 7/3 plus 2. So then we calculate 5 multiplied by 7/3 plus 2, we get 41/3. So dari C kita dapat 41/3. Alright, so then for D pula, we want to find EX square. Okay, so this is similar with B, but we must square the X. So actually expectation of X square is actually sum X square multiply PX equals to X. Okay, so jadi X square tu kita kena squarekan dah. So then it's become 1 square multiply 1/6 plus 2 square multiply by 2/6 plus 3 square multiply by 3/6. Then we calculate using calculator, we get 6. This one is we get 6. So they actually 1/6 plus so then we get 6. Expectation of X square is actually equal to 6. Okay. So then next we continue with question E. E, we want to find E 5x square plus 2. Okay. So E 5x square plus 2, it's similar to question C. So then it's become 5EX square plus 2. Okay. So dia dapat 5EX square tambah 2. So then EX square we need to substitute with 6. So then we get E5X square plus 2 is 5 multiplied by 6 plus 2. So then we get 32. Expectation of 5x square plus 2 is 32. Okay. Then finally, question F, we want to find EY if y is equal to 3x plus 1. So the question asks to find EY if y is equal to 3x plus 1. So means that we want to find 3x plus 1. Okay. Y ni adalah 3x tambah 1. Jadi bermaksud E 3x tambah 1. Bermaksud this one 3EX plus 1. So means that 3 times EX tadi kita dapat dekat B 7/3. So 3 times 7/3 plus 1. So then we get 8 . So finally EY is equal to 8. Okay. Ini is actually EY lah. EY tu maksudnya Y tu gantikan dengan 3X tambah 1. Okay. Okay. So then yang kita kira sebenarnya adalah dekat B dengan D saja. B dengan D saja yang kita kira. Yang lain A, C, E and F kita guna properties . Properties. So kena ingat properties. Properties expectation. Okay. So this is example involving expectation. So then kita move kepada variance. Okay. Variant of discrete random variable. Okay. Variant is defined as dia punya simbol dia adalah var x. VAR, variant X or var X or
sigma square. Okay. So jadi variant X, to find variant X, we must use the formula EX square minus EX square. EX square minus EX square. Okay. Ni formula dia yang ni yang dalam kotak merah ini. This one. So yang dekat buku awak, dia ada dalam kotak tu. So formula dia kita kena cari EX square, kena cari EX. Okay. EX square minus kuasa 2 of EX. Okay. And then the standard deviation or random variable is square root of variant X lah. Dah dapat variant X, so square root we get standard deviation. Okay. Important notes, the variant of X is always positive. The variant of X is always positive. Okay. And then important properties of variant. Okay. Yang ni terpakai untuk discrete ataupun continuous lah. Properties yang memang terpakai lah. So jadi variant A is equal to 0. Kalau contoh variant 2, let's say variant 2 is equal to 0. Okay. Variant constant dapat kosong. Variant AX, it's become A square variant X. For example, variant 2X. So this one is 2 square variant X. So maksudnya 4 variant X lah. Okay, and then variant AX plus B, dia adalah combination 1 dan 2. So dia akan jadi A square variant X. So variant AX plus B is A square variant X. So variant B tu dia akan jadi kosong lah, variant constant. Alright, so then kita tengok example 5 lah. The probability distribution of a discrete random variable X is given as follows. Dia bagi PDF kat sini. Okay. X dengan PX equal to X. X je 1, 2, 3. Okay. The first question A, we want to find EX. EX is summation X multiply PX equals to X. So, for this case, we multiply by X and PX and then we total. Okay, so 1 multiplied by 2 over 7 plus 2 multiplied by 4 over 7 plus 3 multiplied by 1 over 7. So then we calculate, we get EX is 2 over 7 plus 8 over 7 plus 3 over 7. It's become 13 over 7. So EX, our EX is 13 over 7. Okay, so dah dapat EX. And then we want to find B. B is we want to find EX square. So EX square is summation X square multiply PX equals to X. So 1 square multiply 2 over 7 plus 2 square multiply 4 over 7 plus 3 square multiply 1 over 7. So then we calculate, we get 2 over 7 plus 8 over 7 plus 9 over 7. So then we get 27 over 7. So this is EX square. Alright. So then after that C, we want to find, for question C, we want to find var X, variant X. Okay, variant X is EX square. Formula dia EX square tolak minus EX kuasa 2 square. EX square. So EX square, we substitute with the value here is 20 over 7. So kat sini kita substitute with 27 over 7 minus with EX square kat sini is 13 over 7. Don't forget to put square here. Okay, 27 over 7 minus 13 over 7 square. So then we calculate, we get the final answer is 20 over 49. Okay, so variant X here is 20 over 49. Alright, so macam ni lah nak kira variant X lah. Okay. Dia, kalau dia sebut variant X saja, awak still kena cari EX square, still kena cari EX. Tak nak kena cari sebab formula dia ada EX square dengan EX. Kalau ikut yang ni dia dah
guide awak lah, cari A, EX, cari B, EX square. And then baru cari variant X. Kalau soalan ni kita buang EX, kita buang EX square, tapi soalan disuruh calculate variant X, still kena cari EX, kena cari EX square. Okay, so then the last example for this lecture, example 6. Okay, yang ini the probability distribution of a discrete random variable X is given as follows. Dia still samalah, ini dia bagi PDF juga. X dengan Px equals to X. Okay, the first question, dia nak cari variant X. Okay, so variant X, macam yang Mary sebut tadi, still kena cari EX square, kena cari EX. Kalau ikutkan formula dia, EX square tolak EX kuasa 2. Okay, so first kena cari EX square. EX dululah, kita cari EX dulu. EX, okay. So EX kat sini, suppose multiply 1 multiply by 1 over 16 plus 2 multiply by 1 over 2 plus 3 multiply by 1 over 4 plus 4 multiply by 3 over 16. So then we calculate EX, we get, kita kira, we get 41 over 16. This one we get 41 over 16. EX kita dapat 41 over 16. Okay. So then we calculate for EX square pula. Okay. So dia sama, cuma dia punya X tu kena square. So this one 1 square multiply 1 over 16 plus 2 square multiply by 1 over 2 plus 3 square multiply by 1 over 4 plus 4 square multiply by 3 over 16. For this one, we calculate, we get 117 over 16. 16. Okay. So untuk EX square kita dapat 100 over 16. Okay. After that, after kita dah kira EX dengan EX square tu, kita boleh cari variant lah. So jadi variant X is equal to EX square. We substitute EX square with 117 over 16 minus with 41 over 16 square. Okay, so jadi kita kira 117 over 16 minus 41 over 16 is 191 over 256. So this is our variant X lah. So variant X is 191 over 256. Okay. And then untuk B, C, D, kita boleh pakai properties of variant lah. Okay. So untuk B, variance 2x plus 3. So this is actually 2 square variant X. Okay. Yang ni kita pakai properties. Variant AX tambah B, dia akan jadi A square variant X. Okay, so then 4 multiply by 191 over 256. So then we get the answer is 191 over 64. Okay, so ni untuk variant 2x plus 3. Okay, then untuk question C, we want to find variant X tolak 2. So this one is similar lah. Kita pakai properties yang sama. So then we get 1 square variant X. Okay. So jadi variant 2 ni kosong lah. Variant 2 ni kosong. So jadi 1 square variant X. So 1 square is actually variant X lah. So this one is variant X, which is equals to 191 over 256.
So this is for variant X minus 2. Okay. Then for question D, we want to find variant 5 minus 8X. Variant 5 minus 8X. So this one is kalau kita ubah lah, kalau ubah yang ini nak bagi jadi bentuk variant AX plus B. So jadi bila ubah yang ni kedudukan dia jadi variant negative 8X plus 5. Bila ubah kedudukan dia supaya jadi macam ini. Okay, so then this one is negative 8 square variant X. Okay, so jadi we get 64 variant X. So then 64 multiply 191 over 256. So then we get 191 over 4. Kita darabkan dia 191 over 256 darab dengan 64, we get 191 over 4. So jadi yang hari untuk lecture 2 kita belajar nak cari probability, nak cari expectation dan nak cari variant X. Okay. So jadi kita sebenarnya dah habis untuk discrete untuk discrete. Untuk yang part nak buat PDF, buat kumulatif, and then nak cari probability, nak cari expectation, nak cari variant X. Tu untuk discrete kita dah habis lah. Okay. So jadi itu saja untuk hari ni. Okay. Kalau ikutkan esok kita ada lecture. Kalau ikutkan esok kita ada lecture. Tapi esok medium tak nak buat lecture lah. So tak ada kelas untuk lecture esok. Yang pukul 10 tu tak ada lah. Dengar tak? Tak apa, nanti medium akan mention balik dekat Telegram ataupun WhatsApp lah. Okay. So jadi itu saja untuk hari ni. Untuk 1 jam lagi